Okay guys, so let's start na tayo dito sa may complex analysis, yung lesson 5. So the exponential form in the Euler's formula. So in this topic, mag-focus tayo sa Euler's identity, Euler's formula, tapos yung Moivres theorem. Moivres theorem, yung use ng Moivres theorem natin. Okay, so let's have definition. So let Z element ng complex number. Sorry, hindi ko nalagay. So let Z element ng complex number. Okay, so such that Z is equal to X plus IY, then the exponential form of Z is in the form Z is equal to R e raised to I theta, or Z is equal to R times exponential I theta, where R is equal to the modulus of Z and theta is equal to the argument of Z. So similar lang siya kay trigonometric form. Ang importante, hanapin mo lang si modulus, hanapin mo lang si argument, then salpak dun sa ating form. Tama? So, ano yung form natin? Standard form, RCF, SRCF, polar form, trigonometric form, and exponential form. So, lahat sila alim. Okay, so example tayo. So, sisimplihan ko lang yung mga example. Tapos, pakita ko na rin yung iba. So, for example, number 1. Let's say, meron tayong Z. Okay, Z is equal to square root of 3 over 2 plus 1 half I. Okay, so note that yan ay naka-standard form. So, ano yung kanyang RCF? Yung RCF neto is equal to square root of 3 over 2, 1 half. Okay, so yung SRCF niya, yung SRCF is equal to, ano yun? That is square root of 3 over 2, 0. That is plus 1 half, 0. Okay, then multiplied by 0, 1, which is yung I. Okay, next is hanapin natin trigonometric form. So obviously dapat hanapin mo yung modulus saka yung kanyang argument. So obvious, pag kinumpit natin yung modulus niyan, so yung modulus of Z is equal to 1. And then yung argument, o yung argument ng Z natin na yan ay equal sa, that is 60 degree. So kukumpute nyo. Okay, so pa-compute na lang para ma-verify. Okay, so next is yung TF. Ano yung TF niya? Yung trigonometric form. So TF niya is equal to 1. Okay, then multiply by 6 ng 60 degrees. Okay, or that is simply equal sa cosine 60 degrees plus I sine 60 degrees. Ayun yung trigonometric form. What's the polar form? Polar form is equal to 1, 60 degrees. Okay, so lastly, what's EF? The exponential form is simply equal sa 1 e raised to I times 60 degree. Or that is exponential, wala na kasi yung 1, exponential ng I times 60 degrees. Okay, so again, this is 1. Mawawala din naman yan. Okay, so tandaan niya na. So, ganun lang kadil si exponential form. Ang importante lang naman talaga lagi si modulus sa si argument. So, hindi na ako masyado mag-example dyan kasi aware na kayo dyan eh. Paulit-ulit ko na lang gagawin eh. So, the process is ganun na lang. Salpak na lang kayo ng salpak. So, pili na kayo either itong form or ito. So, mas convenient ako lagi dito. Kaso nga lang, nakakalito kasi liit. Okay, so, pag alam mo malaki na yung ilalagay mo sa value ng theta, so, possibly mag-exponential ka na lang. So, tulad mamaya, check nyo lang mamaya sa gagawin ko. Okay, so, proceed tayo dito. So, the Euler's formula. So, ito malaki gamit na ito. Magagamit natin ito hanggang mamaya. Okay, so, this is the Euler's formula. So, if we have e raised to I theta, that is equivalent sa cosine theta plus I sin theta. So, before ako mag-example, meron ako ipapakonsider. So, consider natin si e raised to z. Okay, so, if we have e raised to z, where z is equal to where z is equal to x plus iy, meaning siya ay complex number. So, ang gagawin ko, yung e raised to z, yung e raised to z natin is equal sa e raised to x plus iy. Okay? Next, yung e raised to x plus iy, dahil plus yan, pwede kong paghiwalayin. So, pwede kasing mga ganito yan. So, this is equal sa e raised to x multiplied by e raised to iy.
Tama? Kasi pag pinag-add, ganyan eh. So, pag pinag-multiply ko yung same base, mag-add lang. Next is yung e raised to iy, pasok dun sa Euler's formula na pag meron akong e raised to I theta, pwede kong i-apply yung cosine theta plus I sin theta. So, this is equivalent. This is equal sa e raised to x multiplied by cosine y plus I sin y. Okay? So, therefore, equivalent yung e raised to c sa ganitong form. So, sir, para saan yan? Magagamit kasi natin yan later on. So, sa mga susunod na topic. So, dinerive ko lang para makita mo na, okay, pwede pala yun. So, ngayon, gusto kong baguhin yung, gusto kong gamihin example natin Euler's formula, paano siya gumagana, para at least makita mo kung ano yung mga limitation niya or ano makita mo yung galaw niya. Kasi baka kasi ang maging mindset mo for positive theta lang siya. So, for example, ito yung binigay ni sir. Example. Examples, una, si e raised to I pi. Okay, so meron tayo e raised to I pi. Pag Euler's formula ginamit natin, that is equal sa cosine pi, okay, plus I sin pi. Okay, so ganoon kasimple. Hindi ko naman pinapasimplify pa. Next is e raised to, next example is e raised to I times 2x, negative 2x. Okay, so pag sinubstitute, that is cosine theta, so that is cosine ng negative 2x plus I sin ng negative 2x. Okay, so note that yung cosine ng negative theta is equal to cosine theta. Another, yung sine ng negative theta ay equal sa negative sin theta. So, apply natin yung dalawang identity na yan. Okay, sumula doon, that is equal sa, ito magiging cosine 2x, then minus I sin 2x. So, tandaan, lagi ba lang apply yung identity na yun sa taas. Okay, then number 3. So, if we have e raised to I ng y over 2. Okay, so that is only equivalent sa cosine ng y over 2 plus I sin ng y over 2. So, ganoon lang kasimple. Salpak ka lang ng salpak doon sa theta. Tandaan mo, yung theta lang yung pinapalitan, salpak mo lang sa cosine theta dun sa sin theta. So, ganyan ginagamit si Euler's formula. Ngayon, gamit si Euler's formula, nakaderive daw sila ng dalawa. So, yun si Euler's identity. Okay? So, gagawin natin yung Euler's formula, i-derive natin yung Euler's identity. Okay, so next is i-derive natin yung Euler's identity using yung Euler's formula. Okay, so sabi nung Euler's identity number 1, cosine theta is equal to e raised to I theta plus e raised to negative I theta all over 2. Then, sin theta is equal to e raised to I theta minus e raised to negative I theta all over 2i. Okay, so unahin natin itong 1. So, paano siya dinerive? So, consider mo si e raised to I theta. So, e raised to I theta is equal sa cosine theta plus I sin theta. Okay, so next is e raised to negative I theta. E raised to negative I theta, sorry, that is equal sa cosine negative theta plus I sin ng negative theta. So, sundin natin na identities. This is equal sa cosine theta minus I sin theta. Okay, so ito yung e raised to negative I theta. So, let me call this equation 1, then equation 2. So, kung napansin nyo, anong nangyari? Pinag-add yung e raised to I theta plus e raised to negative I theta. So, i-add natin equation 1 and equation 2. So, pag pinag-add yan, so, itong dalawang part na to, so, let's say na, lagay ko dito. So, pag pinag-add, that is e raised to I theta, or lagay ko lang dito, add, sa equation 1, and equation 2. Okay, so, that is equal sa e raised to I theta, okay, plus e raised to negative I theta, okay, equal sa cosine theta plus cosine theta, that is 2 cosine theta. Okay, I sin theta minus I sin negative theta is, negative I sin theta is 0. So, therefore, divide both side by 2. So, this is e raised to I theta
plus e raised to negative I theta all over 2 is equal sa cosine theta. So, okay, na-derive natin siya tama. So, obviously, mula sa kabilang part, kung dito pinag-add, dito isusubtract. So, consider lang, subtract na lang natin. So, subtract 1 and 2, or subtract 1 to 2, or subtract 1 by 2. So, that is equal sa e raised to I theta minus e raised to negative I theta, which is equal sa cosine theta minus cosine theta. Okay, so that is 0. Cancel yun. Then, I sin theta minus negative I sin theta, or lagay ko na lang I sin theta minus negative I sin theta. So, that is simply e raised to I theta minus e raised to negative I theta is equal to negative, that's positive. That's positive 2I sin theta. Next, divide both sides by 2i. So, that is e raised to I theta minus e raised to negative I theta all over 2i, which is equal sa sin theta. Okay, so na-derive natin sa taas. Okay, so ngayon, bigay ako example paano ginagamit naman yan, yung Euler's identity. Tapos medyo pagpasensya na ba't lumilit solve ni sir. Kasi nga, more in exponential na eh. So hindi ko na ma-extract na lakihan kasi ang nangyari, yung mga space na pinaprovide ko dun sa pinagsusulatan ko is lumilit. So ang mangyayari, magte-tendency magkakat ako sa video or mag-ano ako na extra sheet. So ang dating, nagiging tedious yung part ko. Okay, so sana pasensya, i-zoom mo na lang or i-full screen mo na lang pag pinapanood mo siya. Tapos high definition, kasi high definition din naman yung pag-shoot ko nito. Okay, so proceed tayo sa example niyan, paano ginagamit yung Euler's identity para maintindihan mo. So bago tayo mag-proving. Okay, so let's have example ng ating Euler's identity. So para makita mo paano ina-apply Euler's identity. So for example, I have cosine 5x. So using Euler's identity, that is equal sa e raised to I 5x. Okay, then plus e raised to negative I 5x all over 2. So, ganun ka simple. Ilagay mo lang dun sa theta mismo, isa-substitute. So, for example, ito naman yung given. Ito yung number 1 So, for example, ang given naman is ganito. Ang given is e raised to I 3x, then minus e raised to negative I 3x all over 6i. So, obvious dahil minus, alam mo sign yan. Okay, so sign something. Kaso nga lang yung ilalim is 6i. So, dapat sa sign, dapat 2i sa ilalim. So, gagawa ka ng paraan para maging 2i yan. So, that is equivalent sa e raised to I raised to 3x minus e raised to negative I 3x all over, this is 3 times 2i. Then factor out mo yung 3 na yun. So that is 1/3 multiplied by e raised to I 3x minus e raised to negative I 3x all over 2i. Okay, so therefore this is equal to 1/3. Then this is sine ng 3x. Okay, so ganun siya ginagamit. So lastly, number 3. So if we have cosine of e raised to x. Okay, so para talaga maliwanagan ka na kasi ganito ko halo-halo ko siya minsan binibigay eh. So this is equivalent sa e raised to I times e raised to x. Okay, then minus or plus, plus e raised to negative I e raised to x. Sir, possible yan? Yes, possible yan. Ganun yung given eh. Then all over 2. So ito yung sagot. So kung napapansin mo, si Euler's identity vice versa. So pwedeng mula dito sa cosine, mula dun sa mga exponential, then mula dun sa mga sine, yung sine and cosine function natin. Okay, ngayon, that's a proving problem involving the Moivres theorem. So kung naalala mo, ano si De Moivres theorem? Ano sabi ni De Moivres theorem? De Moivres theorem, so if we have z raised to n, that is equivalent sa r, theta raised to n. Okay, which is equivalent sa, sabi niya, that is r raised to n, then n
theta. Okay, ngayon, ano ba ginagawa natin dito? So, ano ba goal ng proving problem involving the Moivres theorem? So, ang goal natin, nahanapin natin yung mga value ni cosine n theta. Tapos, si sine n theta. Where yung n is greater than or equal to 1. Which is a natural number. So, for example, si cosine 2 theta. Si cosine 2 theta may identity. Kung naalala mo, si sine 2 theta may identity. So, ang goal nito, hinahanap natin ng identity ng mga multiple angle. So, for example, cosine 7 theta, sine 7 theta, hahanapin natin yon. So, meron time, pinuprove kasi tulad nito, yung number 1, cosine 5 theta is equal to ganyan, and pala identity niya. So, ipoprove natin na ganun. Ngayon, paano natin malalaman na yung cosine n theta? So, paano masasolve? So, this is equivalent sa kunin natin ng cosine theta plus I sin theta raised to n. Okay, so expand ko siya. Tapos, ang sabi, kunin mo yung real part niyan. Okay, so ulit. After mo expand yung cosine theta plus I sin theta raised to n, so depende dun sa n ng n, saka mo kunin yung real part. Okay, so another dito, pag sine, kunin mo naman yung imaginary part nung cosine theta plus I sin theta raised to n. So ulit, after mo ulit ma-expand, hindi right away baka kasi kunin mo lang yung sin theta eh. So ang gagawin mo, expand mo muna. Tapos after ma-expand, tanggalin mo yung mga I squared. Okay, tanggalin mo yung I squared, I to the fourth, basta yung even power ng mga I. So tanggalin mo yung mga yon, tapos doon natin magagamit. Okay, so tandaan, paano mo ko cosine n theta, yung real part no expanded form ng cosine theta plus I sin theta. Then, yung imaginary part ng cosine theta plus I sin theta raised to n, yun naman yung ating sin n theta. So, another pa, consider natin to, yung Pascal triangle o yung number. So, if we have 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. So, I think familiar ka naman dyan. So, magagamit kasi natin yan using pag-expansion eh. Kunyari, raised to 5. So, ito yung 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung 5. Ayan yung mga coefficient ng 5. So, kung 6, dagdagan mo lang konti. Okay, so, ngayon, i-check natin kung tama ba yung idea ni sir before ko i-solve or i-prove tong number 1. So, ano ba yung aware tayo na identity? Aware tayo na identity is si sin 2 theta. Okay, si sin 2 theta ay equivalent kay 2 sin theta cosine theta. Okay, another, si cosine 2 theta. Si cosine 2 theta ay equal kay cosine squared theta minus sin squared theta. Okay, or equivalent sa 2 cosine squared theta minus 1 or 1 minus 2 sin squared theta. So, ayan yung mga identity niyan. So, possible natin ma-verify yan using yung sin 2 theta sa cosine 2 theta using yung cosine plus I sin theta raised to 2. So, ang gawin natin, kunin natin si cosine theta plus I sin theta raised sa 2. Okay, so once na-expand, that is equivalent sa cosine squared theta plus 2i sin theta cosine theta then plus I squared sin squared theta. Tama, so pag in-expand. Next is, simplify further, this is cosine squared theta minus, kasi yung I squared na yun, tatanggalin ko, so that is minus sin squared theta plus, factor out ko yung I dito, then multiply by 2 sin theta cosine theta. So, obviously, ito yung real part. Tama. So, real part represent yung cosine theta. Okay, then obviously, ito yung ating imaginary part. So, imaginary part yung 2 sin theta cosine theta, which is yun. So, therefore, tama yung sinasabi ni sir na pag gusto kong kunin yung cosine n theta sa sin n theta, ang gagawin ko lang, expand ko lang yung cosine theta plus I sin theta raised to n, kunin ko yung real part pag cosine, kunin ko yung imaginary part pag sin theta. So, provided na dapat natanggal mo na yung mga I squared, yung mga I na naka-raise sa 2. So,
So tandaan mo, tanggalin mo muna yung mga I na naka-raise sa 2, then saka mo kunin yung real part saka imaginary part. So pagsamasamahin mo siya. Okay, so proceed tayo dito sa example natin. Okay, so try na natin i-prove tong number 1. So prove that cosine 5 theta is equal to 16 cosine raised to 5 theta minus 10 cosine cube theta plus 5 cosine theta. So box ko lang to kasi baka maka-epekto sa solution. Okay, the next, pagpasensya na ulit bakit lumilit. So sabi ko nga sa inyo, masyado na kasi marami yung solution eh. So malaki na to, yung sulat ko na to. So i-zoom mo na lang or i-full HD mo na lang. So as much possible, kaya nga nililinawan ko rin kahit paano yung sulat. So ulit, proceed tayo. So since cosine 5 theta, aware ka na mag-expand tayo raised to 5. So gamit yung ating ano. So this is the proof. So cosine 5 theta, so consider natin si cosine theta plus I sin theta raised to 5. Okay, so using yung Pascal triangle, yung coefficient sa Pascal triangle, so sabi nga, ito yung raised to 0, raised to 1, raised to 2, raised to 3, raised to 4, raised to 5. So meaning, meron tayong mga coefficient na 1, 5, 10, 10, 5, 1. Then kukonsider pa natin yung pagdagdag bawas ng mga exponent. So pag in-expand natin yan, so that is equivalent sa una, 1, tama, that is 1 multiplied by cosine raised to 5 theta. Kasi yun yung una. Next, plus 5. That is plus 5. Then ito ay magiging cosine raised to 4 theta multiplied by I sin theta. Okay, so ito yung dagdag isa, ito yung apat pa isa. So kung napansin mo, yung cosine pababa 5, 4, sunod dyan 3. Okay, the next, this is plus, sabi that is 10. So that is 10 cosine raised to 3 theta. Then ito ay I sin theta raised sa 2. Okay, then next, that is plus 10 cosine squared theta. Then ito ay I sin theta raised sa 3. Then plus, so lagay ko lang sa ilalim, that is 5 yung coefficient, that is 5 plus 5 cosine theta, tama, then plus times I sin theta raised to 4. Then lastly, ito ay I sin theta raised to 5. So ngayon, ano yung mga technique para malaman mo na yun yung mga merong I? So malalaman mo yun yung mga meron I, kunyari naka-raise sa odd number, so automatic may I na matitira. Okay, pero yung mga kanya naka-raise sa even number, to yung I sin raised to 2, so automatic negative 1 yan. Yung I sin raised to 4, positive 1 yan kasi dalawang negative 1. Okay, so proceed lang tayo ha. Ang gagawin ni sir, simplify ko further, this is cosine 5 theta plus, this is merong I, then this is 5 cosine 4 theta, then sin theta. So wala nangyari doon sa I. Next dito, yung I squared, yung I magiging I squared, so that's negative. That is negative 10 cosine cube theta, then sin squared theta. The next dito, since cube, hiwalay ko yung I squared, magiging negative. Tama. So that is negative. Okay, so that is negative. Or, lagay ko, that is plus I, tapos lagay ko yung negative sa loob, negative 10 cosine squared theta, tapos sin cube theta. So, nilagay ko lang yung negative sa loob para makita mo na yung mga I. Next, dito sa pang-apat na term, that is I raised to 4. I raised to 4 is negative 1 times negative 1, so that is positive. So, that is plus, and walang matitirang I, so that is plus 5 cosine theta, then sin to the 4th theta. Then lastly, I sin theta raised to 5, so that is may matitirang I, tama. Tapos I to the 4th is positive, so that is positive. Lagay ko na I, and then ito ay sin 5 raised to theta. So ito na lang, kung ayaw mo dumating ka sa point na ganyan, basta tansyahin mo. Pag nakita mong add, automatic yun yung mga may I. Pag nakita mong pag nakita mong even, automatic yun yung mga nawawala. So as long as nakukuha mo yung sign. So tandaan mo, pag I squared negative 1,
Pag I to the fourth, positive. So, mga tandaan mo, kunyari, pag I squared, negative 1. Pag I to the fourth, positive 1. Pag I to the 6, negative 1 yan. So, pag I to the 8, positive 1. So, tignan mo rin yung trend nung race para hindi mo rin nakakalimutan yung sign kasi importante rin yan. Ngayon, ang goal natin, kukunin kasi natin yung cosine 5 theta. So, ang sabi, cosine 5 theta is equal to the real part nung cosine theta plus I sin theta raised to 5. Okay? So, ngayon, nahanapin natin dyan yung mga walang I. So, sino yung mga walang I dyan? Yung mga walang I dyan is equivalent kay cosine 5 theta raised to 5 theta. Then, minus 10 cosine theta. Okay, then sine cosine cube. Then, sine squared theta. Okay, then, that is plus 5 cosine theta. Then, sine to the fourth theta. Okay, so, ayun yung real part. Kaso nga lang, ang problema, ang kailangan dapat cosine cube tas 5 cosine. So, meaning, nawala yung mga sine. So, kung napapansin mo, may identity tayo ng sine squared. Yung identity ng sine squared is 1 minus cosine. So, this is equivalent sa cosine raised to 5 theta minus 10 cosine cube theta. Okay, multiplied by 1 minus cosine squared theta. Okay, then plus 5 cosine theta multiplied by 1 minus cosine squared theta, then raised sa 2. Bakit siya raised sa 2? Kasi nga, dalawang sine squared dyan. So, 1 minus cosine squared, ni-raise ko pa sa 2. Kasi yung sine raised to 4, dalawang sine squared. Then, simplify further. This is equal sa cosine raised to 5 theta minus 10 cosine cube theta, multiply, then plus 10 cosine raised to 5 theta. Tama? Then plus 5 cosine theta, then expand natin to. This is 1 minus 2 cosine squared theta plus cosine to the fourth theta. Okay, the next is, this is equal sa cosine, this is add, cosine 5 theta plus 10 cosine theta is 11 cosine raised to 5 theta minus 10 cosine cube theta. Then to simplify natin, multiply, then multiply ulit. Okay, so that is plus 5 cosine theta. Okay, minus 10 cosine cube theta plus 5 cosine raised to 5 theta. Okay, so add natin yung mga like terms. So ito yung mga like terms. Okay, so therefore this is equivalent sa 16 cosine raised to 5 theta. Okay, minus 20. Okay, tama ba? Minus 20. Tama, so that is minus 20 cosine cube theta. Okay, then plus 5 cosine theta. So, I guess, yung pag-compute natin is something na nagtama dun sa taas. Kaso nga lang, ang problema, yung given. So, probably, ako yung nagkamali sa type. So, probably typo yan. So, that is 20. So, therefore, this is done. So, hindi ko pwede sabihin invalid. So, probably typographical error ko lang yan. Okay. So, paano man naman kunin yung sin 5 theta? So, hindi ko na solve yung sin 5 theta, yung imaginary part. So, meaning, kukunin mo yung mga may I. So, ito, at ito. Pero, tatanggalin mo yung I. So, meaning, ang gagawin mo lang, kukunin mo si 5 cosine to the fourth theta, tapos sin theta. Okay, then minus 10 cosine cube, squared theta, then sin cube theta, then lastly C plus
sine raised to 5 theta. So ayan, simplify mo lang ulit. So depende. So dahil sine yan, tanggalin mo yung mga cosine raised to 4, then cosine squared, saka yung yun lang naman dalawa. So probably puro sine naman yung included ng sine 5 theta na yan. So again, ang gamit nito is for identity. So for example, pinahanap ko si sine 7 theta. Evaluate mo yung cosine theta plus I sine theta raised to 7. Then kunin mo yung real part o yung imaginary part. Okay, so ito yung unang way. Ito yung unang way para magamit si Moivres theorem. So proceed tayo sa next example or next proving natin. Okay, so let's have number 2. So prove that sine cube theta is equal to 3 over 4 sine theta minus 1/4 sine 3 theta using Euler's identity. So naalala mo yung Euler's identity, dalawa yun, no? So kung meron kang cosine theta, that is e raised to I theta plus e raised to negative I sine theta over 2. Then pag meron kang sine theta, that is equivalent sa e raised to I theta minus e raised to negative I theta over 2i. Okay, so paano naman tayo magpo-prove pag ganito? So dito, mag-i-start ka dun sa single part. So hindi ka mag-i-start dun sa complex part, which is ito. So meaning, mag-i-start ka dun sa sine cube. So evaluate mo siya, substitute mo yung, kunin mo yung Euler's identity, substitute mo dun sa sine, then expand mo. Then simplify natin hanggang sa maabot natin yan. Okay, so ito yung proof. Ito yung paano natin siya gagawin. So proof. So consider si sine cube theta. Okay, so that is equivalent sa sine theta raised sa 3. Okay, using Euler's identity, this is equivalent sa e raised to I theta minus e raised to negative I theta all over 2i. Then naka-raise sa 3. Okay, so meaning, expand natin yung taas, expand natin yung ilalim. So kung tatandaan mo, ano ba expansion ng a minus b raised sa 3? So that is equivalent sa a cube minus 3a squared b plus 3ab squared minus b cube. Okay, so yung a natin yung e raised to I theta, yung b natin yung e raised to negative I theta. So expand natin yan. So this is equivalent to, so medyo mahaba siguro to. Okay, kung ganyan. So e raised to I theta, then naka-raise sa 3. Tama? Then minus 3, then e raised to I theta raised sa 2, then e raised to negative I theta. Okay, then plus 3 e raised to I theta, then e raised to negative I theta raised sa 2. So ayun yung part na 3a squared b, 3ab squared minus e raised to negative I theta raised sa 3 all over 2i raised to 3. So 2i times 2i is negative 4i. Sorry, 2i times 2i is negative 4 kasi I squared is negative 1. Tama? So negative 4 times 2i is negative 8i. So this is negative 8i. Okay, next. So pag sinimplify natin to using yung exponent, so mangyari din e raised to 3 theta, e raised to negative 3 theta. So para sila may 3 theta. So obviously nakikita mo papasok sa dun sa sin 3 theta. So pagsasamahin ko na yung part na yun. So ang gagawin ni sir, pagsasamahin ko na yung part na e raised to I theta, okay, then raised to 3, okay, then minus e raised to negative I theta raised sa 3, okay, all over negative 8i. So hiniwalay ko siya. So at the same time, bibiyakin ko rin yung pag dito yung ating tinatawag na yung fraction. Okay, next is yung labas ko yung negative, that is positive, then that is 3 e raised to I theta raised sa 2, tapos e raised to negative I theta. Okay, then diba nilabas ko yung negative dyan, ito yung positive magiging negative yan, so that is minus 3 e raised to I theta, tapos e raised to negative I theta raised sa 2 all over, hindi na negative 8i, that is positive
8i. Kasi nga, tinanggal ko na yung negative. Yung negative sa taas nilabas ko, yung dito naman yung positive, ay negative 1. Okay? So, next is, simplify natin further sa taas. Tapos, kailangan matira dito 2i. So, meaning ipapactor out ko dyan yung negative 4. Tama? Kasi yun yung hinahabol. So, this is equal sa negative 1/4. Tama? Then, multiplied by e raised to I 3 theta. Minus e raised to negative I 3 theta all over 2i. So, bakit ginawa ni sir yun? Kasi nga, dito lang, pwede lang mag-transform siya into sin 3 theta. Okay, pag ganyan na yung form. Okay, then plus, dito, ipapactor out ko yung 3 sa taas. So, that is plus 3. Then, ipapactor ko yung 4 sa ilalim. Okay, then multiplied by, so, pansinin nyo, ang mangyari dito, e raised to I 2 theta. So, that is, ang mangyari, e raised to I 2 theta. Tapos, e raised to negative I theta. So, pag pinag-combine, similar na main base, that is minus I theta. Okay, then minus e raised to I theta minus naman sa I 2 theta. Kasi negative yung part na yun doon. Okay, so again, rule of exponent lang yan. So, all over 2i. Okay, lastly, ito ay equivalent sa negative 1/4. Pwede mag-transform using Euler's identity. This is sin 3 theta. Kasi 3 theta yun nandun sa taas eh. Okay, then this is plus 3/4. Okay, then this is e raised to I theta na lang minus e raised to negative I theta all over 2i. Okay, so obviously, itong part na to is sin theta na lang. So, unahin ko lang yun, magiging 3/4. So, that is equivalent sa 3/4. Okay, then sin theta minus 1/4 sin 3 theta. So, therefore, this is that. So, kung papansin ninyo, ang gagawin ko lang dito ulit ha. So, dito expand. E raised to I theta is E raised to I 2 theta. Tapos, pareha sila ng base. So, kaya nag-add or nag-subtract. Kasi, ito plus negative. Kaya, yan. Tapos, simplify mo yan. That is I theta. Ito naman, I theta minus I 2 theta is negative I theta. Kaya, ayun yung lumabas. Okay, so, tandaan yan. So, ang goal mo rin, habulin mo yung denominator na dapat mapupunta doon sa identity natin. Okay, so, ayan lang naman yung topic natin para sa lesson number 5 natin. So, next natin yung kunin natin yung nth root ng complex number. So, may question nga dyan eh. So, can you solve square root of 15 minus 8i? So, yan yung sa next video. So, solve ko yan. So, using algebraic way. Then, using yung formula natin. So, mamimili ka na lang later on. Okay, so, thank you sa panonood. So, hoping na nakapag-focus ka dito. Hoping na naintindihan mo yung diskarte natin dito. Okay.